examination of the breast అని చెప్తారు. అందులో ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ మేబీ ఆఫ్టర్ 20 years అంటే యూ షుడ్ నో అవర్ ఆర్గన్స్ రెగ్యులర్లీ లైక్ సో వాళ్ళకి ఏమంటే పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు 7th day ఆఫ్ ద పీరియడ్ నార్మల్లీ ఇది వాట్ హ్యాపెన్స్ నో ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ చేంజెస్ కన్సిస్టెన్సీ చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో పీపుల్ గెట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్. బట్ యూ ఫిక్స్ పర్టికులర్ డే, సో 7th day of the menses, you have to examine your both the breast with the flat of your hand. Right hand you use for the left breast and the left hand you use for the right breast. అది చూస్తూ రొమ్ముకు చూస్తూ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ యువర్ బ్రెస్ట్ అండ్ దెన్ ఇన్ టు ద ఆర్మ్పిట్ అని చెప్తారు. ఓకే, దాంట్లో కూడా గ్లాండ్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తాయి. చిన్న గ్లాండ్ ఉన్నా కూడా అది క్యాన్ బి సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్. పర్టికులర్ డే ఫిక్స్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ చూస్తున్నారు ఆఫ్టర్ 20 years. బికాస్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ ద బ్యారియర్ అనమాట. జనాలు అనుకుంటారు 40-50 తర్వాత వస్తుందని, అట్ దాట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఎర్లియర్ ఏజ్లో కూడా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. అందుకోసం బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఈజ్ రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్. వన్ షుడ్ నో అండ్ దే షుడ్ ఫాలో. ఓకే డాక్టర్, అంటే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ముందుగానే మనకు తెలుస్తాయా? అంటే సిమ్టమ్స్లో అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ నీడ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ యాజ్ ఏ లంప్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్, అంటే గడ్డలాగా కనపడాలని అవసరం లేదు. అప్పుడప్పుడు నిప్పుల్ డిశ్చార్జ్ అనే వస్తుంది, రెడ్ కలర్ డిశ్చార్జ్ అనే వస్తుంది. దిట్ క్యాన్ బి ద ఎర్లీ సైన్ ఆఫ్ ఎ క్యాన్సర్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్. అది కాకుండా రొమ్ము నుంచి మీకు ఎర్ర కలర్ బ్లడ్ వచ్చినా అది ఈ నాట్ బి 100% క్యాన్సర్. ఇట్ క్యాన్ బి సమ్ అదర్ కండిషన్ ఆల్సో, రైట్? సో డోంట్ గెట్ వరీడ్. ఏది ఒక సిమ్టమ్ వచ్చినా నేను అవగాహన చెప్తానండి. ఒకటి, లంప్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్. ఆ తర్వాత నిప్పుల్ డిశ్చార్జ్, దెన్ రిట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద నిప్పుల్. నిప్పుల్ ఏమైనా ఇట్ విల్ బి పుల్డ్ ఇన్సైడ్. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ ప్రాసెస్ విచ్ విల్ పుల్ ద నిప్పుల్ ఇన్సైడ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్కిన్ ఉంటుంది, పైన స్కిన్ ఇట్ విల్ బికమ్ లిటిల్ పక్కర్ అనమాట, హార్డ్ అయిపోతుంది. దట్స్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ విచ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద బ్రెస్ట్. అది కాకుండా యూ షుడ్ నో ద సైజ్, సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ. అండ్ దెన్ క్యాన్ ప్రెజెంట్ అన్ ఎగ్జిమా, స్క్రాచింగ్, ఇచ్చింగ్ అట్లా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఇండికేషన్స్ మేబీ you are dealing with the cancer of the breast. Maybe. I am not saying all this mandatory means cancer అని. ఓకే, Yeah. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్లు ఎలా ఉంటాయి? రిస్క్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ we start with the normal social life of the people. ఓకే, ఇది ఏమంటే they don't do the breastfeeding. Then modern generation they think that they'll lose the things అని, అది that is against. What I keep telling is మీరు నేచర్ అగేన్స్ట్ పోయినా అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పే ఫర్ దాట్. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. చాలామంది అనుకుంటారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే నాకు క్యాన్సర్ రావచ్చు అని. దట్ ఈస్ అ మిస్ కాన్సెప్ట్. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల యూ కెన్ అవాయిడ్ డెవలపింగ్ క్యాన్సర్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, మన ఇండియన్ డయట్లో మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఉంటుందండి. యూ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్. యూ హ్యావ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, యూ హ్యావ్ ఫ్యాట్స్, యూ హ్యావ్ ప్రోటీన్స్. బట్ నార్మల్ జనరేషన్, ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ ఏమంటే బర్గర్స్ తింటారు, ఆల్ ఫ్యాట్ థింగ్స్. సో డెఫినెట్లీ ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఆల్సో క్యాన్ లీడ్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. తింటే వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుందని నేను చెప్తలేను, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ రిస్క్. ఒబేసిటీ, ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి దే ఆర్ అగైన్ ప్రోన్ ఫర్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. ఇవన్నీ ఒక పక్క పెడితే, ఇఫ్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, immediate relation, mother in amma, okay, grandmother, and their blood relation. Suppose any family member is affected, then you stand a chance of developing cancer. But మీ grandmother కి వచ్చింది, మీ mother కి వచ్చింది, మీకు రావాలనే it's not necessary. But you should be little cautious. Family history is there and few of the risk factors which I just mentioned. And all this risk factor లేకుండా కూడా క్యాన్సర్ కావచ్చు. 80% of the time we see there is no risk factor, still they have. So don't go by risk factors. Even the normal person can develop cancer. ఓకే డాక్టర్, మరి క్యాన్సర్ అటాక్ అవ్వకుండా ముందే ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చా? Precautions అంటే attack, we cannot avoid this. ఓకే, Okay. Though in America they are offering this thing, surgery చేస్తున్నారు. ఎస్, Suppose they feel that the close relation is there, there very high chance of developing. So what they do, they get the breast removed and then go for the plastic surgery, which is not possible in India. But screening program untundandi. Suppose you have the family history of cancer breast, they need a better, more precaution, like and the cancer, suppose the mother develops at 50 years, then the next generation, the daughter has a chance of developing at a little earlier age, ఓకే, like 40, 45 onwards. So we have to caution the family, like, because
that particular person has a chance of developing cancer more than the normal population. ఓకే They say it is increased by 10 folds. That's what we speak in our language like. ఎస్ So definitely for these people screening is very important. So up to particular age you get one mammography done. Mammography is nothing but a X-ray which is taken for the breast, and this can just things very early stage low we can pick up the cancer. So one thing is good like about the cancer is we have something for the screening, at least as far as the breast cancer is concerned. There are few other cancers where we don't have the tool to really do the screening as such. So self-examination of the breast is the best thing. Every woman should know that. And mammography, people are scared. Mammography అయితే ఎక్స్రే తీస్తారు, ఎక్స్రే మనకు రేడియేషన్ పోతుంది. But the amount of X-rays what is you are exposed for will really not lead to any cancer per se as such. If it's required, you have to get it done, and once in a lifetime you have to do. Once you find something, then you have to go with the doctor, or sometimes you follow. The different gradings are there as far as mammography is concerned. Grade 1 to 5 to 6. So up to 3 it can be benign thing. Most time it is benign, and once it is 4 and beyond, then you have to rule out the cancer in the breast. ఓకే డాక్టర్ మరి వన్స్ పేషెంట్ సర్జరీ తీసుకున్న తర్వాత అంటే ట్రీట్మెంట్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా, వస్తే ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి అని బ్రెస్ట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ సపోజ్ ద ఎర్లీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అడ్వాన్స్, సర్జరీ ఈజ్ ద మెయిన్ ట్రీట్మెంట్. ఫస్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తారు. అందులో కొన్నిట్లో మనం ఏం చేస్తారు అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ chemotherapy, or depending on the age, if suppose the immunohistochemistry hormone response unte danlo we can go for hormonal therapy. That's what we call chemotherapy. Hormonal therapy is required following the surgery, and there are few indications where the patient may require going for the radiation also. In some cases we may have to go for all three. The thing is that what you asked is ఈ క్యాన్సర్ ఏ క్యాన్సర్ అవునా కావాలా, ఫాలోఅప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే వీళ్ళకి ఎట్లా ఫాలోఅప్ చేస్తామంటే ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది, పేషెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఫైన్, పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ సెండ్ బ్యాక్ హోమ్ లైక్ టు బీ ఆన్ హర్. సో ఫస్ట్ 2 years we follow up the patient for every 2 to 3 months, do the physical check, required we do the investigations. Then after 2 years the follow-up will be every 6 months till the patient completes 5 years. And once the patient is beyond 5 years, it is every 1 year. So thing is that the cancer coming back, nobody can predict that one person is going to get back the disease, the other person is not. So follow-up చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది వచ్చినా కూడా దానికి వై follow-up అంటే అట్లీస్ట్ రీకరెన్స్ వచ్చిన స్మాల్ దాంట్లోనే వీ కెన్ అగైన్ రీట్రీట్ ద పేషెంట్. Depending on the situation, we have to go for radiations. Depending on the situation, we have to go for chemotherapy or hormonal therapy. ఓకే డాక్టర్, మరి ట్రీట్మెంట్స్ ఎన్ని విధాలుగా ఉంటాయండి? ట్రీట్మెంట్ నేను చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ద మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద బ్రెస్ట్ ఈజ్ సర్జరీ. ఓకే, ఈ సర్జరీ కూడా 2 types ఉంటాయండి. ఈ సపోజ్ ద డిజీజ్ ఈజ్ స్మాల్ అండ్ ద పేషెంట్ ఈస్ పర్టికులర్ అబౌట్ కన్సర్వింగ్ ద బ్రెస్ట్ అండ్ ద పేషెంట్ డజంట్ వాంట్ ద బ్రెస్ట్ టు బి రిమూవ్డ్, వీ డూ breast conservative surgery where we just remove that lump along with some normal tissue, and then we address the axilla also to remove the kantilu untai avi tiyala. So this is breast conservative surgery అని చెప్తారు. This is possible depending on the size of the tumor as well as the size of the breast also, right? So this is one type of surgery which we offer for the carcinoma breast. The second surgery is remove the whole breast, మొత్తం రొమ్ము తీసేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఎంఆర్ఎం చెప్తారు, మాడిఫైడ్ రాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ చెప్తారు. సో దిస్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ వేర్ ద డిసీజ్ ఈజ్ వెరీ అడ్వాన్స్, వీ కెనాట్ డూ, పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్, దెన్ వీ కాల్ ఇస్ ద టాయిలెట్ మ్యాస్టెక్టమీ బికాస్ అల్సరేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ జస్ట్ గ్రోయింగ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీ జస్ట్ రిమూవ్ వాట్ ఎవర్ ద టిష్యూ ఈస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద డిసీజ్ ఈస్ దేర్, అండ్ దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఎనీథింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ ఆఫర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద histopathology and the immunohistochemistry as such. So these are different types of surgeries which are done. Subsequent to that, most of the premenopausal, before the menopausal, and aaripoyin tarata mundu, we most of the time they may require chemotherapy because ee breast ante it is not only localized disease. Okay. This is considered as a systemic disease. బాడీలో ఎక్కడైనా పాకవచ్చు. అందుకోసం టు కంట్రోల్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కీమోథెరపీ.
Chemotherapy means using medicines to kill the cancer cells if it has gone elsewhere and to stop further growth of the cancer. Apart from that, few of the cases, there are few indications where we have to go for radiation. Kirnar dwara, what we do, we just sterilize the area. So this is the other thing. And third thing what I was saying, post-menopausal cases, వాళ్ళకి ఒక స్టేటస్ చూస్తారు, ఈఆర్పిఆర్ అని చెప్తారు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్, we just put them on hormonal therapy which will go on for few years. This is how we treat the cancer of the breast. ఓకే డాక్టర్, మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ముందు నమస్తే డాక్టర్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నమస్తే డాక్టర్. ఓకే డాక్టర్, మీరు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ గురించి వివరించారు. అలాగే ఈ ట్రీట్మెంట్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా, ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి? అవునమ్మా, మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మనం కీమోథెరపీ చేసిన దానిలో ఉంటుంది. కీమోథెరపీ చేసినప్పుడు మనం బ్లడ్ సెల్స్ ది కమ్ డౌన్, సో అది న్యూట్రోపీనియా చెప్తారు. బట్ దానికి మళ్ళీ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి లీథల్ అనమాట. వీ మే లూజ్ ద పేషెంట్ ఇఫ్ ద కౌంట్స్ ఫాల్ వెరీ లో అండ్ ద పేషెంట్ డజంట్ టర్న్ అప్ ఫర్ ద సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్. అది కాకుండా నాజియా చెప్తారు, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, వామిటింగ్, అండ్ దెన్ నోర్లో అది అల్సరేషన్స్ వస్తాయి, అది ఉంది. దెన్ పేషెంట్ కెన్ హ్యావ్ సివియర్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూకోసైటిస్ వేర్ దే హ్యావ్ ద డయేరియా అండ్ లూజ్ మోషన్స్, and because of that they may develop fever now. All these symptoms can be there, cannot, it's not necessary that all the patients should go through the side effects to the same extent. Okay. Konmandi they are affected for little normal level, few people they are affected very badly, and few people they have reaction to the medicine, and that is what we call hypersensitivity reaction. So what we do, we change the medicine for the next cycle. It's like that we do. So adi kaakunda major for the women is they lose hair, వాడు వెంకలు అన్ని పోతాయండి. బట్ థింక్ ఇస్ దట్ జనాలు ఏమనుకుంటారు, కీమోథెరపీ చేసినా దే గో బాల్ట్ అనేవాళ్ళు, మొత్తం గుండె అయిపోతాను అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ టెంపరీ. వాట్ వీ డూ, వీ నార్మలీ వీ గో ఫర్ 6 cycles or 8 cycles of chemotherapy. Once we stop chemotherapy ఆపిన తర్వాత 2 monthsకి దే గెట్ బ్యాక్ ద హెయిర్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దే డోంట్ గెట్ లాంగ్ ప్లాట్ లైక్ థింగ్, బట్ దే గెట్ గుడ్ హెయిర్ అప్ టు ద షోల్డర్స్ దే గెట్ హెయిర్. సో కన్సర్న్ ఫర్ ద విమెన్ ఈస్ దాట్ కీమోథెరపీ చేసుకుంటే మా వెంకలు పోతాయి, నల్లగా అయిపోతాము, అవన్నీ చాలా మిస్కాన్సెప్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద కీమోథెరపీ విత్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద రేడియోథెరపీ, కొంతమంది దానికి మనకు రేడియేషన్ అనుకుంటే మూమెంట్ వాళ్ళు అంటే మనం తెలుగులో చెప్పేదానికి కరెంట్కి వెళ్ళాలా, కరెంట్ పెట్టించుకోవాలన్న. ఈ కరెంట్ వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి పెద్ద అది ఏమో ఎలక్ట్రిసిటీ పెడతారు, కరెంట్ పెడతారని అనుకుంటారు. అది కాకుండా కాల్చుతారని అనుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్. ఈ రేడియేషన్ ఈజ్ గివెన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. Daily we'll use small dose to achieve the dose required for the patient. So this will go on for few weeks of treatment. Side effects unte, daniki kodiga skin may get dry, sometimes you ignore that, it may become infection also. So we have to take precaution, and many people they ignore, they take bath, they apply soap, they apply talcum powder and all. So those people they are prone for developing more skin reaction than the people who really follow our advice. So these are the side effects of the radiotherapy and chemotherapy which they face during our treatment. ఓకే డాక్టర్, ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్ వేరే క్యాన్సర్స్కి ఏమైనా అటాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందా? గుడ్ క్వశ్చన్. ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా 2 క్యాన్సర్ ఫ్యామిలీలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. ఒకటి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అని ఉంటుంది, ఐ డోంట్ నో వాట్ యు కాల్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అని ఉంటుంది. ఇంకోటి యూట్రస్ క్యాన్సర్ అండ్ పెద్ద పేగుల క్యాన్సర్. దీనికి మనము అంటే ది ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ క్యాన్సర్, ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ వచ్చిందా మళ్ళీ ఓవరీ రావాలని అవసరం లేదు. బట్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినా వాళ్ళకి ఆపోజిట్ బ్రెస్ట్ వచ్చే అవకాశం డెఫినెట్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యామిలీలో వట్టిగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావాలని లేదు, దే మే ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ దే మే హ్యావ్ ఓవరియన్ క్యాన్సర్. సో దీని గురించి వాట్ వీ డూ జీన్ స్టడీ which is come into the use, like that is BRCA, BRCA1 and BRCA2. So 1 and 2 this is done routinely, or we have to do, so that if suppose this particular mutation, the change in the gene unte, then that can be passed to the next generation. But the relation to the BRCA1 and 2, it's not mandatory that all 100% of BRCA1 and positive ఈ జీన్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి అందరికీ క్యాన్సర్ డెవలప్ అవ్వాలనే అవసరం లేదండి. అందులో this affects about 10 to 15% of the population of the BRCA1 and 2. So
Thing is that it is to some extent gene related ఉంది, and mostly we don't call hereditary, but we call it as a familial disease. It goes in the family, like grandmother is affected, mother is, we have seen granny is affected, mother is affected, the child also is affected. Okay. You have seen generations being affected. So this is what we have to take care of the subsequent generation by doing this particular study or regular screening, what I was mentioning about the breast self examination or the routine mammography, which is mandated at least in the cases where they have the family history of the breast cancer. ఓకే డాక్టర్, మరి ఏదైనా డైట్ లాంటిది మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా? యా, డైట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద ప్రెజెంట్ జనరేషన్. ఎస్. ఏమంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చాలా వరకు ఇట్ రియలీ మ్యాటర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ హూ ఈట్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్, because what God has given, we have to take a balance of carbohydrate, you have to eat fat, you have to eat proteins also. But nowadays kota generation burgers and pizza are just full of fats. So fat, they have found that is a relation with the development of few of the cancer. Of that, one is the breast cancer also. So I advise for the younger generation, once in a while eating outside burgers and all is fine, but as such the customized Indian food is the most balanced diet, I would say, in the world. So it is all balanced. You have dal as a protein, you have carbohydrate as roti and rice, and vegetables provide the vitamins, and that's how it's a balanced diet. Apart from that, what happens, these people most of the time, I tell you, these people who are working in the this companies, they software companies, they are badly affected, I am telling you. ఓకే. What happens, they don't have the timings. ఎస్. They eat whenever they eat junk food, they don't have much of physical exercise, they sit in one place. What happens, fat diet is increased, they are putting on weight, this fat diet adding to the risk of the breast cancer. Apart from that, the obesity is also a risk factor for development of the breast cancer. ఓకే డాక్టర్, అలాగే ఏమైనా ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయా, స్పెషల్ ఎక్సర్సైజెస్? Special exercise ante general exercise is good for the body, ఓకే. right? And as a doctor, not concerning with the only cancer, as a general for the heart or other things, at least 30 minutes of brisk walking, I am telling for the general public. ఎస్. Jogging and all is fine. Jogging is not the only type of exercise. Even brisk walking is very good. What happens in our roads and all, we do the jogging, over a period of time, what happens, your knee gets injured, they develop arthritis and all. So as a doctor, I would suggest 30 minutes of brisk walking at least 5 days in a week. That sort of exercise, I think, should be enough as such for the middle age and elderly people. For youngsters, okay, they go to gym and they have different intention of having muscle mass and abs and all, that is different story. But in general, 30 minutes of walk per day for 5 days a week or 6 days, that's sufficient to keep the person fit. ఓకే డాక్టర్, డూ మెన్ గెట్ క్యాన్సర్? Oh yeah, yeah. మెన్ జనాలు ఏమనుకుంటారు అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే వట్టి ఫీమేల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, విమెన్లో ఉంటుందని. లేదండి, మెన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్. దో వీ హ్యావ్ 100 cases ఆఫ్ విమెన్, బట్ వీ హ్యావ్ 2 or 3% ఆఫ్ ద పేషెంట్ మేల్ పేషెంట్స్. సో ఈ మెన్లో కూడా క్యాన్సర్ కావచ్చు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కావచ్చు. వాట్ హ్యాపెన్స్, జనాలు కామన్ పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారంటే మనము మెన్ ఉన్నాం, మనకి ఎందుకు వస్తుంది, ఏమైనా దే డెవలప్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ ఏరియా. దే ఇగ్నోర్ దట్, థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఫైన్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇగ్నోర్డ్. దే ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఈవెన్ ద మేల్ డెవలపింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. Yeah, they have to be more careful, because what happens, because of the tissue there, where the women has some protection because of the bigger tissue. Yes. But in the men, what happens, you don't have much tissue, so it has the characteristic of spreading fast. ఓకే డాక్టర్. So thing is that men as such can also develop breast cancer. ఓకే డాక్టర్, Yeah. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, కాల్ మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే అండి, మాట్లాడండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారితో హలో. చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారితో. సార్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Very good afternoon. సార్ నేను యాక్చువల్లీ మీతో కలిసాను సార్. నేను మెడ్విన్ హాస్పిటల్లో మా ఫాదర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు క్యాన్సర్ గురించి. ఆమా. బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చినది. Okay. సో మా మదర్ కూడా క్యాన్సర్ తోటే చనిపోయినారు. ఫాదర్ క్యాన్సర్ తోటి చనిపోయినారు, ప్లస్ మా మదర్ కూడా క్యాన్సర్ తో రీసెంట్లీ చనిపోయినారు. అవును, మదర్కి ఏం క్యాన్సర్ ఉందండి?
ఆమెకు వచ్చేసి ఏమంటారు గర్భసంచి క్యాన్సర్ ఉండదు, గర్భసంచి యూట్రస్ క్యాన్సర్. ఓకే, యూట్రస్ క్యాన్సర్ ఉంది. రైట్. అయితే డాడీకి వచ్చేసి బోన్ క్యాన్సర్, మమ్మీకి వచ్చేసి గర్భసంచి క్యాన్సర్. అయితే వాళ్ళకి మేమిద్దరం అన్నదమ్ములం అన్నమాట. ఇది ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఇట్లా అర్థమైంది. మీరు అంటే మీరు అంత భయపడే అవసరం లేదండి. బోత్ ద క్యాన్సర్స్ దే డోంట్ గో అట్లీస్ట్ ఇన్ ద మేల్స్ యాజ్ సచ్. యూ ఆర్ టూ బ్రదర్స్. బట్ థింగ్ ఇస్ దట్ నౌ డేస్ వీ హ్యావ్ వాట్ వీ కాల్ జీన్ సీక్వెన్సింగ్. జీన్ సీక్వెన్సింగ్ అని ఒకటి జెనెటిక్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తారండి. సో దాట్ can give some information, but as such you need not be worried that the mother and father is affected and you are at higher risk అని అట్లా అనుకోవద్దు. బట్ you can get your gene sequencing can be done, and then if suppose any indication is there, then we can think of, but as such don't get worried about that. ఓకే డాక్టర్. మ్యామోగ్రఫీ అని వింటూ ఉంటాం కదా, సో మ్యామోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? మ్యామోగ్రఫీ అంటే it is again a screening tool for carcinoma of the breast. ఓకే, బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే సెల్ఫ్ చేసిన అదే అవుతుంది. బట్ సపోజ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద హయ్యర్ రిస్క్, అంటే మీ మదర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, దెన్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద స్క్రీనింగ్ డన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ an X-ray of the breast. Okay, it has a different equipment what we call mammograph. So with that we take the X-ray, and this X-ray it can pick up very early disease where the patient need not have the symptoms as such. Okay. So we as we are doing regular screening for the people who are coming to us, it is not their scheduled program as far as our government is concerned, right? Because it is not feasible and logistically. So this mammography is nothing but just taking an X-ray, and if you find some changes, then what we do, directing our needle to that particular area, we take the aspiration and we see under the microscope. It shows anything, then we further with going for the biopsy and then further treatment depending on the stage of the disease. That's all. Okay. Yeah, mammography is important. Yeah. Okay, doctor. Thanks for coming here. అలాగే ఎంతో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Namaste. ఇది ఇవాల్టి నమస్తే డాక్టర్. మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచింగ్ భారత్ టుడే.